The Mahabharata war was fought between the Kauravas and the Pandavas because the Kauravas refused to give the Pandavas their legitimate share of the kingdom. When Lord Krishna approached Duryodhana as the messenger of Pandavas, he pleaded for at least 5 villages. But Duryodhana was haughty and he flatly rejected the request and he said, I will not give even a land as much as a point of a needle. And that was how the Mahabharata war was fought, we are told. Now, I'm sure all of you are aware that many of the civil disputes in India relate to property disputes, usually between members of the same family. Brother versus brother, brothers versus sister, sister versus sister. Why is this happening? It doesn't matter if the family is poor or middle class or rich. It doesn't matter if the property, it is not the value or the size of the property that is important. It is all about justice, fair play, and equitable resources. Now, if you consider all the communities and castes in India as one big family, then the same logic applies. You can't have a situation where a few communities or castes corner a larger, significantly disproportionate share of the national cake, leaving the rest to fend for themselves. That's not fair, and that is a sure recipe for social tensions. Now let us do a simple thought experiment. Assume that there is a Hindu joint family of 5 brothers who are living in the same house along with their families. Now let us also assume that the eldest brother is secretly siphoning off the funds and buying properties for his family members without the knowledge of the other brothers and their families. Now, if the other brothers demand from the elder brother a statement of accounts, kanakkaattunga appdinu sonna, and if the elder brother says, no, you shouldn't ask like this, you are disturbing the family harmony, கணக்கு காமிச்சா எங்களுக்குள்ள தகராறு வரும், இப்படி அவன் சொன்னான், நீங்கள் அவனை பற்றி என்ன நினைப்பீங்க? இவன் ஏமாற்ற பேர் ஒளின்னு தான் நினைப்பீங்க இல்லையா? So, Samuel Johnson famously said, fraud and deceit dread examination, truth invites it. ஒருத்தர் சிலர் மறைக்க பார்க்குறாங்கன்னா அவங்க ஏதோ ஏமாற்ற பார்க்குறாங்கன்னு அர்த்தம். அவங்க உண்மையாகவே இருந்தால் அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷனையோ என்கொயரியோ சர்வேயோ சென்சஸோ வெல்கம் பண்ணும். The acrimonious debate over the caste census reminds me of this thought experiment I just told you about. We have a situation in India, I'll be showing the slides a little later. We have a situation in India where a few upper castes and some of the dominant OBC castes, collectively we'll call them as dominant castes or the elites. These few castes are partaking a disproportionately large part of the national cake. And the vast number of other castes, the marginalized communities, the downtrodden, are left with almost nothing, little or nothing. Now, can we tolerate such a situation? We can't. The management guru, Peter Drucker, said, what gets measured gets done. And to measure something, you need data. Now, if you don't have data, you can't measure. You don't know what the reality is. Correct? So the whole idea of saying that we shouldn't do caste census seems to be to not make data available in the public domain. No data, no debate, no problem. That seems to be the motive. I suppose the students here are aware of the difference between a census and a survey. In a census, you gather data from the whole population, from every household in the country. In a survey, you gather data from only a small representative sample. Census can be conducted only by the government, by the central government to be precise, whereas surveys can be conducted by central government, state government, and even by private agencies.
Census is time consuming and costly, and that's why it's conducted once in every 10 years, whereas surveys are less costly, less time consuming, so they are conducted very regularly. I suppose all of you know this. Now, surveys are a rather recent development. The first statistical sampling surveys are supposed to have been conducted in 1895 in Norway. Why are surveys a recent development? Because statistics itself is a recent subject. But censuses have been conducted since ancient times. Those who read the Bible know that Joseph and Mary, the parents of Jesus Christ, went to Bethlehem because Octavian Caesar had commanded that all families should go back to their native place for census taking. Kautilya's Arthashastra talks about census. In those days, census was conducted for purposes of taxation and to identify able-bodied men for enrollment in the army. Needless to say, Kautilya's Arthashastra was conducted on caste basis. I am giving these examples from ancient India just to drive home the point to those who believe that everything about ancient India is good and was good and great, that please learn the lessons from Mahabharata and Arthashastra. As Dr. Naganathan said, the British conducted the first census between 1865 and 1872 at different times in different places. The first simultaneous census was conducted in 1861, and it was conducted taking caste into account. In all the subsequent census from that is 1891 to 1901, 1911, 1921 and 1931, caste was counted in the census. It is not correct to say that the British included caste as a parameter in the census because they wanted to divide and rule us. Hindu society has been divided for as long as we can remember. It has been divided for more than 3,000 years. It is still divided today. நீங்கள் சென்சஸ் நடத்துறதுனால சொசைட்டி டிவைட் ஆக போகிறதில்ல, நீங்கள் சென்சஸ் நடத்தாததுனால சொசைட்டி யுனைட் ஆக போகிறதில்ல. திஸ் என்டையர் லாஜிக் இஸ் ஸ்பீஷியஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த 2011 census shows that even as late as 2011, only 5.7% of the Hindu marriages are intercaste marriages. That means 94.3% of Hindu marriages are still within the same caste. Okay? Subsequent surveys have put this figure even lower at 5%. Not a day passes without us reading about some caste atrocity or the other in some part of the country or other. Even a progressive state like Tamil Nadu is not an exception. Recently, there was an article in Deccan Herald, a very alarming article, which said in some of the southern districts, students are wearing armbands to show their caste. Different houses of different caste groups are painted in a particular color. Things like this. This is a very alarming situation. And as recently as October 2020, there was a news item which said that a SC village panchayat president, lady village panchayat president, was made to sit on the floor at a panchayat meeting while the vice president and other ward members sat at the table. And I'm sure all of you have heard of this infamous Papapatti, Kiripatti, Natarmangalam and Kottakacheandal cases. I was party to its resolution, where elections could not be held in these 4 village panchayats, where the post of village panchayat president had been reserved for SCs because the dominant caste didn't want a SC to be president. இந்த நிலைமை இருக்கிறப்போ நாங்கள் காஸ்ட் சென்சஸ் பண்ண மாட்டோம், we want a caste blind administration, காஸ்ட் சென்சஸ் பண்ணால் ஜாதி உணர்வுகள் தூண்டப்படும் சொல்கிறது ஒரு பொய்யான ஆர்குமெண்ட். As I told you, the British conducted census between 1861 and 1931. 1941 they didn't conduct census because of the war, Second World War. Initially they had a lot of difficulties in identifying castes because the same caste may be known by different names in different places. There were numerous subcastes within a caste, and some of the castes could be
combined to form a larger caste group. Just to give an example, the Iyengar caste has two subcastes, Vadagalai Iyengars and Tenkalai Iyengars. And the Iyengars, Iyers, Palghat Iyers and Dikshitars form a larger caste group called Tamil Brahmins. This is true of every other caste. You can always find subcastes and you can find meta-castes. So what did the British do? They made a thorough study, a thorough anthropological and sociological study. You must have heard of the famous book Castes and Tribes of Southern India by Edgar Thurston. It's in 7 volumes. It's a wonderful book written by Edgar Thurston, who was once Commissioner of Museums in Chennai. இன்னைக்கு கமிஷனர் ஆஃப் மியூசியம்ஸ்னா பனிஷ்மெண்ட் போஸ்ட் ஐஏஎஸில், அன்றைக்கி அது ஒரு முக்கியமான போஸ்ட்டு. அண்ட் ஈ ஸ்டடிட் காஸ்ட் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் சதர்ன் இந்தியான்னு சொல்லி ஒரு புக்கு போட்டார். அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிரிட்டிஷ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ரோட் புக்ஸ், காஸ்ட் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் பெங்கால், காஸ்ட் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் ப்ராவின்சஸ், காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாப், காஸ்ட் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் அவத், காஸ்ட் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் நார்த் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி புக் எழுதினாங்க. அண்ட் ஸோ தட் த பிரிட்டிஷ் நியூ ப்ரிசைஸ்லி வாட் காஸ்ட் வர் தர் இன் த கண்ட்ரி. And they did a pakka job of this caste survey. It may not surprise you to know that the non-Brahmin movement or the social justice movement erupted in Madras Presidency, the then Madras Presidency, Bombay Presidency, and princely states like Kolhapur and Mysore, largely because of census. Because till census, people didn't know. I mean, they could see in their locality that some people were enjoying more and some people had less. But after the census results were published, it became very clear that a minority of castes were enjoying a disproportionate share of incomes, assets, and other privileges. That's how the non-Brahmin movement started. That's how the Justice Party started. That's how Periyar's movement started. And the Congress Party, which was then dominated by the upper caste, they didn't like it. They gave the specious argument that நம்ம social justice பற்றி எல்லாம் பேசினா our national unity will be affected. India's freedom struggle movement will be affected. இந்த ஆர்குமெண்ட் நம்ம ஒரு 100 வருஷமாக 125 வருஷமாக கேட்டுட்ருக்கோம். I don't know how many of you are aware of this. The Indian National Congress was founded in 1885. 2 years later, Justice Mahadev Govind Ranade, who was one of the socially minded members of the Congress, he started what is called a National Social Conference, because the Indian National Congress used to discuss only the political issues. Ranade thought the social issues also should be discussed. So from 1887 onwards, the National Social Conference used to meet at the Congress Pandal, the same Pandal where the Congress meeting was held, immediately after the Congress meeting was over. In 1895, Bal Gangadhar Tilak, who was opposed to this social justice movement, he said, இல்ல இவங்க இந்த நம்ம பந்தல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இவங்க வேணுமான மீட்டிங் தனியாக நடத்திட்டோம், இங்கே ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இவங்க நடத்தினா நான் பந்தலை எரிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் ராணடே என்ன சொன்னார், சரி கிடக்கிறான், நமக்கு வேண்டாம், நம்ம தனியாக போவோம்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் 1895 அப்புறம் the National Social Conference started meeting elsewhere. Okay, over a period of time, the social justice movement became less and less important, less and less relevant, and after Gandhi's arrival, the movement dissipated away. Why I am saying this is, right from 1887, when the social justice movement was formed, till today, இன்னி வரைக்கும் the same argument you hear, social issues கிளப்பாதீங்க, social issues கிளப்புனா நாட்டோட யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி எஃபெக்ட் ஆகும், சமூக ஹார்மனி எஃபெக்ட் ஆகும். This argument we have been hearing for 125 years and 135 years, whatever. So we know that this argument is not correct. Now, when India became independent in 1947 and Pandit Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister, he stopped conducting caste census from the 1951 census onwards. The argument was we should move away from caste, we should give a caste-blind administration, and we should stop counting caste in census. The only exception was made in the case of SC and ST. The census continued to count 1,234 scheduled castes and 698 scheduled tribes.
எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி சென்சஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. 1951லேருந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்ருக்கு. இதுக்கு என்ன ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா, எஸ்சி அண்ட் எஸ்டிஸ்க்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது, ஆனால் தான் அந்த கணக்கெடுப்பு பண்ணியாகணும். திஸ் ஆர்குமெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட், ஆர் அட்லீஸ்ட் partially incorrect, because there was reservation for OBCs also in many states. So reservation இருந்தால் கணக்கெடுப்பு பண்ணோன்னு சொன்னால் ஓபிசிக்கு கணக்கெடுப்பு பண்ணி ஆகணும்ல. பிகாஸ் தமிழ்நாடு had reservation, Mysore had reservation, Kerala had reservation, Maharashtra had reservation, so many other states also had reservations for OBCs. So the கணக்கெடுப்பு should have been done for OBCs also. And there is no country in the world, I repeat, there is no country in the world which has some form of reservation or affirmative action program where the beneficiaries of the program are not counted. That is, கணக்கெடுப்பு இல்லாமையே ஒரு ரிசர்வேஷன் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது முட்டாள்தனமாக களவாணித்தனமானு நீங்களே முடிவு பண்ணுங்கள். அது தப்பான செயல். If you want to implement reservation, you need to have the correct data, caste-wise data. Now, this is not only an administrative requirement, it's also a legal requirement. Why am I saying it's a legal requirement? Because in the Constitution, there is provision for reservation of seats and offices in panchayats and municipalities, that is rural and urban local bodies, as per the 73rd and 74th Amendment, which came into force in 1993. Now, whenever some states try to implement this reservation, Tamil Nadu we didn't bother because Tamil Nadu OBCs are dominant anyway, so namma adu kandukla. But in other states, like for example Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, whenever these states try to implement OBC reservation, Supreme Court will immediately give a stay. Enna ground la OBC pulli vivaram enga irukke, புள்ளி விவரம் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி ரிசர்வேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் would give a stay. நான் ஒரு பக்கத்தில் நீங்கள் சென்சஸ் ஓபிசி சென்சஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, காஸ்ட் சென்சஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, புள்ளி கேதர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. இன்னொரு பக்கத்தில் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே கூறப்பட்ட ரிசர்வேஷன் ஃபார் ஓபிசிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறப்போ புள்ளி விவரம் எங்கேன்னு கேட்டு நீங்கள் தடுத்து நிறுத்துறீங்க. அஃப்கோர்ஸ் சென்டர் தான் காஸ்ட் சென்சஸ் பண்ணோன்னு இல்லை, ஸ்டேட்ஸ் கேன் ஆல்சோ டூ காஸ்ட் சர்வேஸ். ஸ்டேட்ஸ் கேன் டூ சென்சஸ், தே கேன் டூ சர்வேஸ். ஸோ ஆல் தி ஸ்டேட்ஸ் அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, சரி நாங்கள் ஸ்டேட்லேயே சர்வே பண்ணிட்டு புள்ளி விவரத்தோட திரும்பி வரோம். பட் அட்லீஸ்ட் தே ஸ்டேட் இட் அண்ட் டிலேட் த ப்ராசஸ் ஃபார் அ ஃபியூ இயர்ஸ். த ஒன்லி கேஸ் வேர் த சுப்ரீம் கோர்ட் டிட் நாட் இன்சிஸ்ட் அப்பான் empirical data for the caste was, you can guess, Dr. Naganathan referred to it, was the 10% reservation for the economically weaker sections of the forward caste. அதுக்கு புள்ளி இல்லை. 10% ரிசர்வேஷனுக்கு எத்தனை பேர் ஃபார்வர்ட் காஸ்ட் இருக்காங்க, அதில் எத்தனை பேர் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர், இதுக்கு புள்ளி இல்லை. எப்போல்லாம் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷன் வருதோ அப்போ புள்ளி எங்கேன்னு கேட்குறவங்க இந்த ரிசர்வேஷனுக்கு புள்ளி பற்றி தோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் பிஃபோர் த சுப்ரீம் கோர்ட், அந்த ஆர்குமெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக க்ளாஸ் ஓவர் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ as I said, and not only that, apart from the Supreme Court, various judgments saying caste data is necessary for implementing reservation, there was this 1992 Indira Sawhney judgment, or the Mandal judgment, as you are all aware, which said every 10 years you must do caste census, you must find out what the numbers of OBCs are, because the Mandal reservation was made based on the 1931 caste census data. அது ரொம்ப பழசாயிருச்சு. ஸோ அப் டு டேட்டாக நீங்கள் எவ்ரி 10 years ஓபிசி சென்சஸ் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டே தீர்ப்பு கொடுத்தது மண்டல் ஜட்மெண்ட்டில். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கணும், இன் 2001 the 2001 census should have been conducted based on caste, but central government didn't do it. Okay, in 2010 there was lot of mobilization and all the parties unanimously passed a resolution in the parliament saying the 2011 census will be done taking caste into account. Okay, all parties, Congress, BJP, எல்லாரும் அப்போ சொன்னாங்க. நோ, அக்கார்டிங் டு மீ பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு வாட்டி ரெசல்யூஷன் போட்டால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வாட்டி பண்ணிட்டு போக வேண்டியது தானே. ஏன் திருப்பி எவ்ரி 10 years இந்த இஷ்யூ வருது? தேவையில்லை. பிகாஸ் இன் 2010 all the parties had unanimously passed a resolution in parliament saying that caste should be counted as part of the census. But I am sorry to say that the UPA 2 government
did a horrible job, a botched up job of the caste census. சொதப்பிட்டாங்க, தமிழில் சொல்ல போனால் பயங்கரமாக சொதப்பி விட்டாங்க. எப்படி சொதப்பிட்டானுங்க? First of all, it should have been, caste should have been counted as part and parcel of the regular general census. அதை விட்டுட்டு இவங்க socio-economic caste census சொல்லி தனியாக நடத்துகிறாங்க. ரெகுலர் சென்சஸில் அந்த கேள்வி கேட்கல, புரியுதுங்களா? ரெகுலர் சென்சஸில் கேள்வி கேட்கல, தனியாக நடத்துகிறாங்க. யார் நடத்துகிறாங்க? The Rural Development Department and the Urban Development Department in Government of India, along with the Registrar General of Census, they are conducting the socio-economic caste census. This was not conducted under the Census Act 1948. Census Act 1948ல கண்டக்ட் பண்ணாதனால நீங்கள் டேட்டா கொடுக்க விரும்புகிறீங்களோ விரும்ப மாட்டீங்களோங்கிறது ஆப்ஷனல். There is no compulsion to give data. Under the Census Act, you are compelled, you are duty bound to give whatever data the census enumerator asks of you. இவனுங்க அந்த ஆக்டில் பண்ணாமல் தனியாக ஒன்று பண்ணுறானுங்க. அது தப்பு, ஃபஸ்ட் தப்பு. செகண்ட் தப்பு என்னென்னா, கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கணும், அந்த கொஸ்டினர் ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்கணும். ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட், சோஷியாலஜிஸ்ட், எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கணும். இவனுங்க ஒரு யூஸ்லெஸ் கொஸ்டினர் டெவலப் பண்ணி கெஸ் how many casts they ended up with? ஒரு அந்தாஜ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். They ended up with 45 lakh casts. ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் இருக்கிறது 6,325 casts. அதில் as I already said, 1234 are scheduled castes, 698 are scheduled tribes. Total number of castes is 6,235. இவங்களுக்கு எத்தனை வந்தது? 45 lakhs. எப்படி 45 lakhs வந்தது? ஒரு காஸ்ட்டுக்கு as I said பல்வேறு பேர் இருக்கும், அதெல்லாம் தனித்தனி காஸ்ட்டாக கணக்கு போட்டான். ஒரு காஸ்ட்டுக்கு சப்காஸ்ட் இருக்கும், சில காஸ்ட்டுக்கு கோத்ராஸு, கிளான் நேம்ஸு, சர்நேமு கண்டதெல்லாம் போட்டு ஒரு சொதப்பல் பண்ணி 45 lakhs காஸ்ட் நேம்ஸோட வந்துட்டு இது காஸ்ட் சென்சஸ் பண்ண முடியாது, லாஜிஸ்டிக்கலி இது டிஃபிகல்ட், அப்படி இப்படின்னு கதை விட்டாங்க. One of the reasons why the results of the 2011 caste census were not released was this. I mean, apart from the fact that they didn't want the disparities to be highlighted, one of the reasons was this. கச்சாமுச்சான்னு சொல்லி இந்த பிரிட்டிஷ் கூட நல்லா பண்ணான், அவனுக்கு இந்தியா பற்றி நல்லா தெரியும். இவனுங்க 45 lakh காஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு தப்பான ஃபிகர் கொண்டு வந்து போட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வை தே டிண்ட். இது இந்த அரவிந்த் பனாகிரியான்னு சொல்லி ஒரு சேர்மன் பிளானிங் கமிஷன் இருந்தார், அவர் தலைமையில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கான்ஸ்டியூட் கமிட்டி இந்த சொதப்பலை கொஞ்சம் சரி பண்ணுங்கள், அந்த சிமிலர் காஸ்ட் குரூப்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கரெக்ட் நம்பர் அரைவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த கமிட்டி இன்னி வரைக்கும் கூடல. அரவிந்த் பனாகிரியா யூஎஸ்ஏ போயிட்டு பல வருஷம் ஆச்சு. ஸோ அது அப்படியே கிடக்குது. ஏன்னா ஸோ this shows that even the UPA government was not serious about conducting the caste census in a proper manner. இந்த மாதிரி கண் தடுப்பு வேலை பண்ணுறது போல பண்ணாமல் இருக்கலாம். ஏன்னா இன் கான்ட்ராஸ்ட் பிஆர் கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா, நிதிஷ் குமார் பிஆர் கவர்மெண்ட் நீட்டாக ஸ்மூத்தாக பண்ணாங்க காஸ்ட் சென்சஸ். இவங்க எப்படி பண்ணாங்க? ஏற்கனவே இவங்களுக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் அவங்க காஸ்ட் என்னன்னு தெரியும், நீ ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. எவ்ரிபடி ஹியர் நோஸ் which caste he belongs to, whether that caste is BC, MBC, SC, ST or upper caste, எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ நிதிஷ்குமார் என்ன பண்ணாருன்னா, அவங்க கொஸ்டினரில் ஒரு 214 காஸ்ட் மட்டும் தான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணாங்க. இதுக்கு அப்பாற்பட்டு வந்தால் அதர் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி 215 என்ட்ரி 215 வாஸ் அதர் காஸ்ட். அண்ட் அது பண்ணுறது பண்ணால மாடர்ன் டிஜிட்டல் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்டு பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. இதுதான் நாங்கள் காஸ்ட்ன்னு சொல்லி சொல்ல போகிறோம், இதில் ஏதோ விடுபட்டிருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ டுடே யூ ஹவ் so many means. You have the internet, you can ask, you can publish the provisional list on the website, you can invite objections, you can invite suggestions, and பக்காவாக பண்ணி ஸ்மூத்தாக பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. யார்? நிதிஷ்குமார். ஸோ பிஆர்ஏ பண்ணுறப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் பண்ண முடியாதா, இல்லை மற்ற ஸ்டேட்டால் பண்ண முடியாதாங்கிற ஒரு கேள்வி. நான் இப்போ இவங்க எதுக்கு காஸ்ட் சென்சஸ்க்கு எகென்ஸ்டாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி இந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். Now in 2010, when Kalaignar was the chief minister, I used to be the secretary of rural development in those days, we introduced a scheme called Kalaignar Veedu Valangam Thittam, KVVT. தமிழ்நாட்டில் குடிசை வாழ் மக்கள், தட் இஸ் மண் சுவர் thatch roof, மட் வால்ட் thatch roof ஹட்ஸில் இருக்கிற மக்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுத்தோம். 22 lakh people were there, 22 lakh huts were there. Now you can be 100% sure that people living in these houses are dirt poor.
அண்ட் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இட் இஸ் எக்ஸ்டர்னலி வெரிஃபையபிள். நீங்கள் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அது கொண்டு வான்னு சொன்னால் அவன் போய் தாசில்தாருக்கோ அவனுக்கு துட்டு கொடுத்துட்டு போய் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வரோம். தட் இஸ் நாட் எ கரெக்ட் மெத்தட் ஆஃப் வெரிஃபை. திஸ் இஸ் எ பக்கா மெத்தட் ஆஃப் வெரிஃபைங். இதுக்கு அப்பாற்பட்ட ஏழைகள் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல, இதுக்கு அப்பாற்பட்ட ஏழைகள் இருக்கலாம். பட் இதில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஏழைங்க தான். இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டில் மண் சுவர், மண் தரை, குடிசை, தாச் ரூஃப் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஏழை. இந்த மாதிரி 22 lakh ஹட்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாட்டில். கிராமப்புறங்களில் மட்டும்தான், அர்பன் இதில் சொல்ல. இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. பக்கா வீட்டுக்கு கச்சா வீட்டை பக்கா வீட்டாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கீமு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் சுமார் ஒரு 1,60,000 80,000 அப்படி ஒரு டார்கெட் வரும். அதை நம்பிட்டு இருந்தால் இன்னொரு 22 years ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கலைஞர் என்ன சொன்னார், ஒரு 6 yearsக்குள்ளே நம்ம இதை முடிப்போம். ஈச் இயர் 4 lakhs எடுப்போம். லாஸ்ட் இயரில் 2 lakhs எடுத்து 6 yearsல இந்த கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ஹட்ஸுமே இதாக பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் இப்போ சர்வே பண்ணோம். காஸ்ட் வைஸாக பண்ணல, பட் கம்யூனிட்டி வைஸாக பண்ணோம். திஸ் வாஸ் த பிரேக்கப் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ லிவ்ட் இன் த ஹட்ஸ். நான் அப்பர் காஸ்ட்டில் நிறைய பேர் ஏழைங்க இருக்காங்க, நிறைய பேர் ஏழை இருக்காங்க. ஒரு வாதம் நீங்கள் அடிக்கடி கேட்குறது உண்டு. த ஃபிகர் ஷோஸ் அப்பர் காஸ்ட்டில் ஒன்லி 0.7% lived in such huts. That is, the really poor, the dirt poor among the upper caste are less than 1%. They are only about 0.7%. BC is 23.8%. MBC is 41.5%. SC is 31.5%. Of course, this data ling a small caveat I would like to say. SCஸ்க்கு ஒரு பக்கா வீடு கட்டுற ப்ரோக்ராம், கான்க்ரீட் வீடு கட்டுற ப்ரோக்ராம் ஒரு 40 வருஷமாக இருக்குது. whereas OBCஸ்க்கு it has been there only for 20 years. SCஸ்க்கு 40 வருஷமாக இருக்கனால it is possible that many of their houses got converted into பக்கா houses, concrete houses. But still, the fact remains that many of the MBCs are very badly off. I mean, the 1 years, the Mukulathors, இவங்கெல்லாம் many of them are very badly off. This shows it. And scheduled tribes, of course, தமிழ்நாட்டில் scheduled tribe population ஒரு 1% தான். scheduled tribe இது 2.8%. இதில் 2 point தெரியுது. There are other communities also which are as bad as SCs in their economic condition, socio-economic condition. And 2, upper caste பொறுத்த வரைக்கும் only 0.7% are really poor. So 10% reservation நினச்சி பாருங்க. In 2018 World Inequality Database அப்படின்னு சொல்லி there was a study, Wealth Inequality, Caste and Class in India 1952 to 2012. It's a data policy. You can't accuse me of giving you old data because there is no data. நம்ம ஆளுங்களோட எண்ணமே டேட்டா இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால, ஸோ வாட் எவர் டேட்டா, லேட்டஸ்ட் டேட்டா ஐ ஹேவ், ஐ எம் கிவிங் யூ. ஓகே, ஸோ யூ ஃபைண்ட் ஹியர் தட் ஹாரிசான்டல் டாட்டட் லைன் இஸ் த ஆவரேஜ் நேஷனல் இன்கம் ஆஃப் இந்தியன்ஸ். Brahmin upper caste, their average income is 47% above the national average. Non-Brahmin upper caste, their average income is 45% above the national average. OBC's average national income is 8% below national average. SC national average is 21% below national average. ST national average is 34% below national average. இதில் clear, இந்த ரெண்டு ஸ்லைடில் என்ன தெரியுது? In India, caste correlates with class. The lower your caste, the lower your socio-economic class, the poorer you are likely to be. Okay, it's very clear that caste correlates with class. Now let us look at BR survey. இப்போ BRல 2023 ஒரு சர்வே பண்ணாங்க. அதில் ஒரு பெக்யூலர் கேட்டகரி போட்டாங்க. that is post graduate and quality degrees by caste. That is PhD, post graduation, professional courses, engineering, medicine, dentistry, law, CA. இது ஒரு காஸ்ட்லேயே எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எத்தனை % இருக்காங்க அப்படின்னு இது பண்ணாங்க. இதில் நான் சில காஸ்ட் தான் போட்டிருக்கேன், நிறைய பல காஸ்ட் இருக்கேன். ஜஸ்ட் ஃபார் illustration I have shown some of the caste. You find in BR that the most well-educated caste is not the Brahmins. It's what a community called the Kayasthas. அவங்க இதில் 10.79%, 89% have these quality degrees. Okay, 10.789%. Next is Bhumihars, 5.39%. Then Brahmins, 4.25%. Then நீங்கள் அந்த BC, EBC extremely backward classes BRல அப்படி இருக்குது. SC and ST ஃபிகர் பார்த்தீங்கன்னா pathetic.
ஒரு எஸ்சி கம்யூனிட்டி இருக்குது மஷார் சொல்லி, அதில் ஒன்லி 0.01% தான் இந்த டிகிரிஸ் படிச்சிருக்காங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி கிளியர்லி ஷோஸ் that the lower your caste, the lower your educational attainments also. Okay. Now, BR caste survey 2023 shares of caste groups in private sector organized jobs. When you are talking of organized jobs, I am saying jobs which have regular pay, some pension benefits or other benefits, not the casual work, proper private sector managerial jobs or clerical jobs, accounting jobs, andamari jobs. அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரைவேட் செக்டரில் ரிசர்வேஷன் இல்லை. ப்ரைவேட் செக்டரில் ரிசர்வேஷன் இல்லை. பிஆர் இஸ் நாட் எ வெரி ரிச் ஸ்டேட். ஸோ அங்கே பெரிய ஒன்று எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடையாது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 15.5% அப்பர் காஸ்ட் பிஆரில் இருக்காங்க, 3.49% ப்ரைவேட் செக்டரில் வேலை பார்க்குறாங்க. பேக்வர்ட் காஸ்ட் பிஆரில் 27.1% இருக்காங்க, அதில் 1.13% தான் ப்ரைவேட் செக்டரில் வேலை பார்க்குறாங்க. எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேக்வர்ட் காஸ்ட் 36% என்னமோ இருக்காங்க, அதில் 0.73% தான் ப்ரைவேட் செக்டரில் வேலை பார்க்குறாங்க. எஸ்சி எஸ்டி பர்சன்டேஜ் யூ கேன் சி. ஐ மஸ்ட் ஆட் எ கேவியட் ஹியர். இந்த சர்வேயில் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஜாப்ஸ் பற்றி மென்ஷன் இல்லை. ஒரு ப்ரைவேட் செக்டரில் சிஇஓவையும் ஒரு ப்ரைவேட் செக்டரில் சப்ராசி ரெண்டுமே இது கவுண்டட் அஸ் ஆர்கனைஸ் செக்டர் ஜாப்ஸ். ஸோ யூ கேன் பி ரீசனபிளி சர்டன் இஃப் யூ லுக் அட் த டிஸ்அக்ரிகேட்டட் டேட்டா தட் த அப்பர் காஸ்ட் percentage jobs will be mostly the managerial ones and the higher clerical ones, and the other jobs will be mostly the lower ones. And எல்லா கூட்டினாலும் கூட இந்த பிசி இபிசி எஸ்சி எஸ்டி நாளைய கூட்டினாலும் கூட it doesn't equal the upper caste representation in private sector. Next, caste composition of India's corporate boards of India's top 1000 listed companies. In 2012, Economic and Political Weekly ஒரு article was published. Unfortunately, it was not discussed in the parliament. I wish these issues are highlighted better. I remember reading that article. I saved a copy of that article. Thankfully, I get an opportunity to use it now after so many years. Now, what you take the top 1000 listed companies in the National Stock Exchange. Listed companies are companies which are listed in the stock exchange, National Stock Exchange. The top 1000 companies எடுத்து ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கும் as you know there will be கார்பரேட் போர்டு இருக்குது. இந்த போர்டில் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த டைரக்டர்ஸோட காஸ்ட் காம்போசிஷன் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ 92.6% or 92.7% were அப்பர் காஸ்ட். அதில் பனியாஸ் 46%, பிராமின்ஸ், தென் அதர்ஸ் எல்லாம் அப்பர் காஸ்ட் 92.7%. ஓபிசி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3.8%, எஸ்சி எஸ்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3.5%. ஓபிசி அண்ட் எஸ்சி எஸ்டி ஆல்சோ ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ். பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் எடுத்திங்கன்னா இட் வில் பி க்ளோஸ் டு 0. ஸோ இதில் என்ன தெரியுது, இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ரிசர்வேஷன் பீப்புள் டென் டு ஃபேவர் தேர் ஓன் காஸ்ட்மென், ஃபேவர் தேர் ஓன் கம்யூனிட்டி மேன். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பட் ஸ்டார்க் ரிசல்ட்ஸ் லைக் திஸ் எக்ஸ்பிளைன் த பாயிண்ட் பெட்டர். High Court judges appointed between 2018 and 2022. ஜுடிஷியரியில் கூட ரிசர்வேஷன் கிடையாது, உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ somebody did a study of the caste composition of High Court judges appointed between 2018 and 2022 இந்த கடைசி 5 வருஷத்தில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாக்கிங் ஃபிகர்ஸ். 79% are upper caste, OBC 12%, SC something, ST others. இதில் கம்யூனிட்டி தெரியாத ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் இருக்குது. 79% are upper caste. You think it is because of merit? No. Because there is a news item in Times of India saying between 2015 and 2018 அந்த 3 வருஷத்தில் அலகாபாத் ஹைகோர்ட்டோட கொலேஜியம் 83 பேர் அனுப்பிச்சிருக்கு. ஜட்ஜஸ், ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கு 83 பேர். அதில் ஒரு 3 பேர் தான் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி, மீதி 80 பேர் அப்பர் காஸ்ட். அதில் ஒரு 30 பேர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜோட சொந்தக்காரங்க, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸோட சொந்தக்காரங்க, ஃபார்மர் ஜட்ஜஸோட சொந்தக்காரங்க, ஜட்ஜஸோட ஜூனியர்ஸு, இந்த மாதிரி. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸே அதில் ஒரு 15-16 வீட் அவுட் பண்ணிட்டாரு. அண்ட் கவர்மெண்ட் இன்னொரு 15-20 வீட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ often I used to think, government, why is government of India sitting on this judicial appointments அப்படின்னு நான் முந்தி நினச்சிட்ருப்பேன். பட் இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ கவர்மெண்ட் பண்ணுறது கரெக்ட் தான். ஏன்னா இவங்க ஷேம்லெஸ்ஸாக தேர் ப்ராக்டிசிங் நெப்போட்டிசம். This chart tells you that. Now these are some shocking statistics.
இந்தியா இண்டிபெண்ட் ஆனது 1947, ரிப்பப்ளிக் ஆனது 1950. No OBC or SC judge was in the Supreme Court till 1980. 1980 வரைக்கும் ஒரு OBC ஜட்ஜ் கூட இல்லை, ஒரு SC ஜட்ஜ் கூட இல்லை. இப்போ கூட ஒரு டோக்கனிசம் தான், ஒரு ஆள், ரெண்டு ஆள், ஒரு SC, ஒரு முஸ்லீம், இல்லாட்டி ஒரு கிறிஸ்டியன், இந்த மாதிரி தான் டோக்கனிசம் தான் இருக்குது தவிர நத்திங். நோ ST ஜட்ஜ் in the Supreme Court till date. Can you believe it? இன்னி வரைக்கும் ரிப்பப்ளிக் ஆகி 73 years ஆச்சு, நாட் a single scheduled tribe judge is there in the Supreme Court. Only 4.2% of the Supreme Court judges of all time are women. Currently, only 13% of all High Court judges are women. In all these 73 years, only 4.2% of the judges are women. So, in the discrimination doesn't happen against caste also. It happens against women. Caste only, it happens against women also. So, even now, இவ்வளோ பேசி ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு கூட ஹைகோர்ட்டில் ஒரு 13.2% of the women are judges. Even in district and subordinate courts, there is a lack of caste diversity in many states. At least High Court and Supreme Court விடுங்க, district and subordinate courts, what you call the lower judiciary, at least இங்கேயாலும் ரிசர்வேஷன் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கூட இல்லை. ஷாக்கிங்கை பாருங்கள், Odisha has 22.8% scheduled tribes, West Bengal has 5.8% scheduled tribes. இன்னி வரைக்கும் லோயர் ஜுடிஷியரியில் கூட ஒரு சிங்கிள் ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப் ஜட்ஜ் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டில் இல்லை இன்னி வரைக்கும். And West Bengal, SC population 24%, had no SC judge till July 2022. Can you believe it? இத்தனை 30 வருஷம் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சின்னு வேறு பேர். ஜூலை 2022 வரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் SC ஜட்ஜ் கூட லோயர் ஜுடிஷியரியில் இல்லை. No, representation of all communities is necessary, especially in departments like police, judiciary எல்லாம். இப்போ யூஸ்வலாக ரெண்டு குரூப்புக்குள்ள தகராறு நடக்கும். ஒரு குரூப்போட ஆளுங்க மட்டும் தான் போலீஸில் இருக்காங்க, ஜுடிஷியரில் இருந்தானா இன்னொரு குரூப்புக்கு நியாயம் எப்படி கிடைக்கும்? ஸோ வி நீட் ஆல் கம்யூனிட்டிஸ் டு பி ரெப்ரசன்டட் equitably. The constitution doesn't talk of proportional representation, it only talks of adequate representation, and I think that is correct. Now in the central universities பார்த்தீங்கன்னா 45 சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. 50% ரிசர்வேஷன், போஸ்ட்டில் 50% ரிசர்வேஷன், SC 15, ST 7.5, OBC 27% சொன்னால் 49.5% ரிசர்வ்டு ஆளுங்க இருக்கணும். மீதி தான் ஜென்ரல். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் லெவலில் ஆல்மோஸ்ட் என்டையர்லி அப்பர் காஸ்ட் தான். அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் லெவல்லையும் இது, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் லெவல்லையும் அப்படி தான். OBCs are only 60 at the 45 universities put together, there are only 60 at the professor level, 187 at associate professor level, and assistant professors 1654 or something. அதில் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. Even in Madras University, I remember when I was registrar between 89 and 91, ப்ரொஃபஸரில் நான் பார்த்தப்போ 72 போஸ்ட் என்னமோ இருந்தது. Only 2 SCs were there and only 1 MBC was there. Porco was 1 year, he was a MBC, and 2 SCs were there. இதுதான். மற்றவங்க எல்லாருமே either upper caste or dominant OBCs. At the top 5 IITs and the Indian Institute of Science, 98% of the professors and more than 90% of assistant or associate professors are from upper caste. At the Tata Institute of Fundamental Research, TIFR, all professors are from upper caste. இந்த ஃபிகர் நான் சொல்ல, நேச்சர்னு சொல்லி ஒரு பிரபல சயின்டிஃபிக் மேகசின் இருக்குது, அவங்க ஜனவரியில் ஒரு ஆர்டிக்கல் கேரி பண்ணாங்க, அதில் தான் இந்த ஃபிகரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டிங், that is professors, researchers apply for funding. அதில் நீங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் நீங்கள் கிளியராக பார்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் 80% of the funding, 80% of the fellowships எல்லாம் goes to the upper caste. OBCs, SCs, STs, they get only the crumbs. Now services. இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி I would like to tell you. Nellore was part of the Madras presidency during the British times. In 1853, there was a British collector of Nellore called F.B. Elton. Okay, அவன் பார்க்குறான் நம்ம கலெக்டரேட்டில் that time there were 50 employees. All 50 employees belong to one caste. I'll leave it to you to guess what that caste is. And what is worse was all 50 of them belong to the one family. The first fellow who got in made sure that even other people of that caste also didn't get in. Only all 50 were from his own family. So the British collector F.B. Elton wrote a letter to the Board of Revenue. The Board of Revenue, he wrote a letter saying, this is a very unsatisfactory state of affairs. In a multi-religious, multi-caste,
multi-ethnic society like India, ஒரே காஸ்ட்லேருந்து இல்லாட்டி ஒரே குடும்பத்துலேருந்து இல்லாட்டி சில இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் குடும்பத்துலேருந்து சில இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் காஸ்ட்லேருந்து மட்டும் பப்ளிக் சர்வெண்ட்ஸ் இருந்தால் அது நல்லதில்லை. இன்ஃபேக்ட் என்னோட டிஸ்ட்ரிக்டில் என்ன தப்பு நடக்குதுன்னு கூட எனக்கு தெரில. எல்லாம் இந்த பசங்க தான் உட்காந்துருக்கானுங்க. எதுவுமே வெளியில் எந்த நியூஸும் வெளியில் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாரு. அப்போது ஹென்ரி பாட்டிங்கர்னு சொல்லி ஒரு கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி இருந்தார். ஹீ பாசஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் ரிசர்வேஷன். அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் மோர் லைக் எ சர்க்குலர். ஹீ சேஸ் district collectors should ensure that members of just one caste or a few dominant castes and members of just one family or just few dominant families, influential families, are not appointed to the collectorate. As far as possible, due representation should be given to other castes. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்க்குலர் போடுறாரு. பட் இட் இஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் ப்ராப்பர்லி. இன்னைக்கே இட்ஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் ப்ராப்பர்லி அந்த சர்க்குலர். பட் அட்லீஸ்ட் தீஸ் டூ பீப்புள், எஃப்.பி. எல்டன் அண்ட் ஹென்ரி பாட்டிங்கர், தே வர் த ஒன்ஸ் ஹூ காஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் ரிசர்வேஷன்ஸ். நீங்கள் நினைக்கலாம் இது பழைய கதை சொல்லிட்டுருக்காரு, 1853 கதை சொல்லிட்டுருக்காரு, இப்போ நிலைமை மாறி இருக்குமே, நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குமே நீங்கள் சொல்லலாம். தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஷோ தட் நிலைமை இன்னும் கொஞ்சம் மாறல. என்ன, பிகாஸ் ப்ரொமோஷன்ஸில் தெர் இஸ் நோ ரிசர்வேஷன். ஸோ வேர் எவர் தெர் இஸ் நோ ரிசர்வேஷன் யூ கேன் பி, நம்ம ஆளுங்க நம்ம கைவித்தை காமிச்சிடுவானுங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரிஸ் டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா 89 போஸ்ட் இருக்குது. தீஸ் ஆர் 2019 ஃபிகர்ஸ். 89 போஸ்ட் இருக்குது. 85 are upper caste, OBC 0, SC 1, ST 3. Additional secretaries to Government of India 93 posts. இதில் upper caste 82, OBC 0, SC 6, ST 5. Joint secretaries to Government of India total 273. இதில் upper caste 244, OBC 19, SC 13, ST 9. ஸோ இதில் என்ன தெரியுது? ஒன் திங் இஸ் வெரி கிளியர். நம்ம ஆளுங்க எதுக்கு எகென்ஸ்டாக இருக்காங்க, காஸ்ட் சென்சஸ்க்கு எகென்ஸ்டாக இருக்காங்க, வெரி தெளிவாக தெரியுது. ரெண்டாவது, இதுக்கு ரெண்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கலாம். ஒன், மேபி ஐ மீன் we have to view it scientifically, logically. Maybe upper castes are genuinely superior. Maybe they are genetically superior, culturally superior. Or they are enjoying these crystallized, these privileges because they are discriminating against the others and they are helping their own community men. These are the two theories, correct explanation. Now, genetically superior, culturally superior, this is all nonsense, you also know. I mean, nobody believes in those theories anymore. And in the short story, I know my speech is becoming a little longer, but I'll tell you an interesting story. When... Okay, thank you. No. See, when English medium education was first introduced by Lord Macaulay, ரெண்டு கிளாஸஸ் தான் இருந்தது. ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வாஸ் 60% above, செகண்ட் கிளாஸ் வாஸ் 45 to 60%. ஓகே, அப்போ யார் இனிஷியலாக படித்தாங்க? ஒன்லி த அப்பர் காஸ்ட் தான் போனாங்க. தே ஃபவுண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு பாஸ், கெட் ஈவன் செகண்ட் கிளாஸ். 45% பாஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அஃப்கோர்ஸ் பிரிட்டிஷ் பீரியடில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் மச் ஹையர். 45% வாங்குறதுக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த அப்பர் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் அண்ட் தமிழ்நாடு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி, they petitioned the governor of Madras saying, தயவு செய்து இந்த கட் ஆஃபை கொஞ்சம் குறையுங்க, தேர்ட் கிளாஸ் 33 to 45%, தேர்ட் கிளாஸை கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க. அண்ட் கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் சேஸ், ஓகே, நம்ம காலேஜ் ஸ்கூலெல்லாம் நடத்தி எல்லோரும் கோட் அடிச்சுட்டு இருந்தால் என்ன யூஸு? ஸோ தேர்ட் கிளாஸ் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு, 33 to 45%. இது எங்கே இருக்குன்னா இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் ரிப்போர்ட் 1902 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட்டில் நான் இது படித்தேன். ஸோ 33%. ஸோ நீ பெரிய ஒன்று மெரிட்னு சொல்ல முடியாது. உனக்கு 45% வாங்க முடியாமல் உங்கள் தாத்தா இந்த இவங்களுக்கு கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் இப்போ போய் நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டியை குறை சொல்கிறது சரி, நியாயம் இல்லை. இவங்களுக்கு மெரிட் இல்லை, அவங்களுக்கு மெரிட் இல்லைன்னு நியாயம் இல்லை. பிகாஸ் ஐ டெஃபினெட்லி பிலீவ் தட் யூ கான்ட் கம்பேர் a first generation OBC, SC or ST student studying in a Panchayat Union school in Theni, whose teachers don't come to school regularly, whose parents are illiterate or semi-literate, and who has no benefit of extra tuition. You can't compare such a boy with a fourth or fifth generation upper caste boy studying in Chennai, in Padma Seshadri or Don Bosco, who has, where teachers come regularly, where you have the best of tuition, and whose parents also are literate and well educated and can give him support. You can't compare the two people. It's just not, you can't compare the two. So the other explanation should be, illa,
this discrimination, this disparity is because of discrimination. இது நான் சொல்லல, சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு. In 1975, there was a famous Supreme Court judgment called N.M. Thomas case. There Supreme Court said, Justice V.R. Krishna here and Justice Matthew, இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the very existence of disparities in representation. If some communities are having ridiculously low representation in various fields, the very existence of this disparity is evidence of discrimination. Discrimination இல்லாமல் இது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல, சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு. ஸோ த டிஸ்பியூட் as to whether these people's disproportionate representation is due to genetic and cultural superiority or due to discrimination and தம்ம ஆளுங்களை சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் has decided. Now there are some arguments, standard arguments are being given against caste census. Dr. Naganathan already referred to some of them. I'll repeat. First argument is caste census it can be divisive. It will divide Hindu society. This is the first argument. Okay, it is not conducive to national unity and integration. இந்த கதை 1887 சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இது பொய், இது தவறு. ஏன்? பிகாஸ் நம்ம சென்சஸில் ரிலீஜன் கணக்கு எடுக்கிறோம். ரிலீஜனோட டிவிசிவ் வேறு இதெல்லாம் இருக்க முடியுமா? அண்ட் யூ கிளைம் டு பி a secular country and you are counting religion in caste. Sorry, religion in your census, but you don't want to count caste. USA, like a true secular country, doesn't count religion. They count race, they count ethnic groups, but they don't count caste. Okay, USA doesn't count caste. So as I said, if you can count religion, which is divisive, you should definitely be counting caste. Second, census we are counting language. Language ஓட divisive வரது இருக்க முடியுமா? மொழி பற்றனால நிறைய தகராறு இதெல்லாம் நடக்குது. And as you know, India got partitioned on the basis of religion, and India got divided into various states based on language. So when you can allow religion and language in census, definitely you can allow caste. The first point. Second point is, நீ 70 வருஷமாக நீ காஸ்ட் இல்லாமல் சென்சஸ் நடத்தி என்ன காஸ்ட் குறைஞ்ச போச்சு? உண்மை குறையிலையே. சரி, ஐ டோன்ட் மைண்ட் நீ காஸ்ட்டை ஒமிட் பண்ணு, பட் நியாயமாக செயல்பட்டிருந்தியானா சரின்னு நம்ம சொல்லலாம். நீ நியாயமாக செயல்படல. ரிசல்ட்ஸ் ஸ்பீக் ஃபார் தெம்செல்ஸ். யூ ஹவ் பீன் ஃபேவரிங் யுவர் ஓன் பீப்புள், யூ ஹவ் நாட் பீன் ஃபேர், யூ ஹவ் நாட் பீன் எக்விட்டபிள். ஸோ நீங்கள் நியாயமாக செயல்பட்டிருந்தால் நம்ம சொல்லலாம், பரவாயில்ல காசு இருந்தது விட்டுறியா, அது பெரிய இது வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் நீங்கள் நியாயமாக செயல்படலன்னு தெரியுது. ஸோ வி திங்க், ஐ மீன் ரதர் த டவுன் பீப்புள் ஆர் பவுண்ட் டு திங்க் தட் த காஸ்ட் பிளைண்டுங்கிற போர்வேல you want to perpetuate the existing inequalities. This is the first argument. So அந்த ஆர்குமெண்ட்டை ஏற்றுக்க முடியாது. The second argument is logistically difficult. இந்த ஆர்குமெண்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இவனுக்கு தான் சொதப்பினானுங்க தவிர 45 lakh காசுன்னு சொல்லி 2011 சென்சஸில் பண்ணாங்க தவிர பிஆர் கவர்மெண்ட் ஸ்மூத்தாக பண்ணி முடிச்சிட்டான். அண்ட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ டூயிங் த காஸ்ட் ஸ்மூத்லி, பிகாஸ் தெர் ஆர் அபவுட் 6,000, I told you 250 or some casts. அதில் 1234 are SCs, 698 are STs. And religions, you will be surprised to know how many religions are there in India. Can anybody take a guess? There are 1,700 religions in India, but the results of only 6 major religious groups are published. Each tribe, I think, has got its own religion or something. There are 1,700 religions. The census, 2001 census, 2011 census shows 1,700 religions. So when you can do census for 1,700 religions, 1,238 SCs, 1,698 STs, definitely you can do for 3,000 and odd OBCs and other castes. The next argument against caste census is, in the data use பண்ணி மைனாரிட்டிஸையும் இவங்கள டார்கெட் பண்ணலாம். This did happen. Germany, for example, the census data against Jews was used by the Nazi government to target Jews. And USA, during the Second World War, all the Japanese Americans, many of us don't know because the unfavorable aspects of our history we tend to cover up. USA, during the Second World War, all the Japanese Americans were rounded up and put in concentration camps. But German Americans were not done. This shows அவனோட racism பாருங்க. Japanese Americans போட்டால் அதில் கூட சென்சஸ் டேட்டா யூஸ் பண்ணால். ஸோ இந்த ஆர்குமெண்ட் இஸ் ஆஃபன் செட். சென்சஸ் டேட்டா நீங்கள் ஜாதி வாரியாக பண்ணிங்கன்னா இட் மே பி மிஸ்யூஸ்ட். பட் திஸ் ஆர்குமெண்ட் இஸ் ஹாலோ, பிகாஸ் இந்தியாவில் தகராறு எப்படி நடக்குது?
யாருக்கு எகென்ஸ்டாக யார் மிஸ்யூஸ், யார் மேலே மிஸ்யூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது? மைனாரிட்டிஸ் பை ரிலீஜன் மேலே. மைனாரிட்டிஸ் நீ சென்சஸில் கணக்கெடுக்கிறேன். ஆர் எஸ்சிஸ் எஸ்டிஸ் மேலே அவங்களே சென்சஸில் கணக்கெடுக்கிறேன். ஓபிசிஸ் மேலேயும் இவங்க மேலேயும் இந்த மாதிரி அட்டாக் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இட் கான் பி ரைட். தட் இஸ் நீங்கள் எஸ்சி கணக்கெடுப்பு பண்ணால் பரவாயில்ல, ஆனால் நாடார் கவுண்டர் தேவர் வன்னியர்னு சொல்லி கணக்கெடுக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ஆர்குமெண்ட்டே டசன்ட் மேக் சென்ஸ். ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் இட் வில் லீட் டு டிமாண்ட் ஃபார் இன்க்ரீஸ்ட் கோட்டாஸ். டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியான 50% சீலிங் முறியடிக்கப்படும், எல்லோரும் 75% கேட்பாங்க, 60% கேட்பாங்க, ப்ரொபோஷனேட் ரெப்ரசன்டேஷன் கேட்பாங்க, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி திஸ் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்குமெண்ட். No, as Dr. Naganan already said, this limit has already been breached. In 1963, the High Court, the Supreme Court, N.R. Balaji versus State of Mysore case law, Supreme Court came up with this funda that equality is the rule, reservation is the exception. Reservation should not expand so much that it swallows the rule, so reservation should never cross 50%. ரிசர்வேஷன் 50% வரம்ப தாண்டக்கூடாதுங்கிற ஒரு ரூலை இவங்க சொல்கிறாங்க. அந்த கேஸில் மட்டும் சொல்ல ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி 3 வாட்டி மட்டும் இல்லை, 57 வாட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் ரீட்ரேட்ஸ் திஸ் திங். 50% சீலிங்கை எந்த காரணத்தினாலையும் ப்ரீச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு திருப்பி சொல்கிறாங்க. தே கால் இட் த லக்ஷ்மண் ரேகா, அதை தாண்டக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணாங்க, இந்த 10% இடபிள்யூஎஸ் வந்தப்போ கன்வீனியண்ட்டாக மறந்துட்டானுங்க, அந்த லக்ஷ்மண் ரேகா பற்றி மறந்துட்டாங்க. புரியுதா? இப்போ என்னாச்சு, அந்த 49% has become 59%. ஃபர்ஸ்ட் ஐ டோல்டு இவங்க அந்த கணக்கு டேட்டா எல்லாமே அந்த சென்சஸை அந்த 10% ரிசர்வேஷன் அப்ரூவ் பண்ணாங்க. அது முதல் தப்பு. ரெண்டாவது, இந்த 50% லிமிட்டை தாண்டதை பற்றி அப்படியே கம்மன் உட்காந்துட்டாங்க. இவனே 57 முறை முந்தி சொல்லி 50% ரிசர்வேஷன் தாண்டக்கூடாதுன்னு சொன்னவங்க இப்போது இந்த 10% இடபிள்யூஎஸ் தாண்டது பற்றி சும்மா இருக்கிறப்போ, as Dr. Naganathan said, limit is already breached. So if BR says we want 75% or somebody else says 65%, whatever, who is responsible for this? I mean, now there's an important funda that I would like to mention. I will conclude before concluding my speech, I would like to mention this. This funda is called tribalism. Tribalism is a loyalty or preference to one's own people. It is not one aspect of human condition, it is the default human condition. நீங்கள் நினைக்கலாம் இவர் என்ன ட்ரைப்ஸ் பற்றி பேசிட்டுருக்காரு, ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு போய் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சா அப்படின்னு. யூ ஆல் நோ தட் மாடர்ன் anatomically modern human beings, Homo sapiens, originated in Africa about 3 lakh years ago. 2 lakh years ஆஃப்ரிக்காலே இருந்தாங்க. about 1 lakh years they migrated to different parts of the world. They migrated to Europe, they migrated to Asia, they migrated to Australia, North America, South America. Except Antarctica, all other continents were populated. Till about 12,000 years ago, agriculture கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் we were all tribals. புரியுதா? ஒரு 2,90,000 இயர்ஸ்க்கு நம்ம ட்ரைபல்ஸ் தான் இருந்தோம். ஸோ எவல்யூஷன் ஹேஸ் ஷேப்ட் அஸ் டு திங்க் இன் அ ட்ரைபல் மேனர் பிகாஸ் we lived in small bands of tribes, 50 to 150 strong. So evolution reinforced by culture makes us think tribally. இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரைபில் இருக்கீங்க, ஒரு புது ஆள் வேறு ட்ரைபிலேருந்து வரான், யூ திங்க் இவன் ஒன்றா திருட வரான், இல்லாட்டி கொலை பண்ண வரான், இல்லாட்டி ரேப் பண்ண வரான்னு சொல்லி உடனே அவனை நீங்கள் போய் காலி பண்ணுங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் இஸ் tribalism is deep rooted in human nature. So your various things like casteism, communalism, linguistic fanaticism, இதெல்லாம் different facets of tribalism. Different facets of tribalism. Amy Chua, there's a professor of law in Yale University. She says, humans, like other primates, are tribal animals. We need to belong to groups, which is why we love clubs and teams. Once people connect with a group, their identities can become powerfully bound to it. They will seek to benefit members of their group, even when they gain nothing personally. They will penalize outsiders seemingly gratuitously. They will sacrifice and even kill and die for the group. We have seen it. So tribalism, as I said, is a broad-based term for nationalism, regionalism, linguistic fanaticism, casteism. ஸோ இதை நம்ம ரெக்கனைஸ் பண்ணோம். நம்ம ஆளுங்க இப்படி தான் இருப்பானுங்க, அவங்க ஜாதிக்காரனுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவானுங்க, அவனோட ரிலீஜன்காரனுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவான், அவனோட பாஷைக்காரனுக்கு மொழிக்காரனுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவான், அவனோட ஸ்டேட்காரனுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவான். இது இன்கிரைன்ட் இன் ஹியூமன் நேச்சர். ஸோ கவர்மெண்ட்ஸ்
என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ட்ரைபலிசம் மட்டும் கவர்மெண்ட் ட்ரைஸ் டு கர்ப். தட் இஸ் தே திங்க் ட்ரைபலிசம் இஸ் opposed to national unity and integrity. It leads to fissiparous tendencies. It leads to centrifugal forces. ஸோ நம்ம ட்ரைபலிசம் கர்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது கரெக்ட் தான். If you want to preserve the unity and integrity of the modern state, you need to curb tribal tendencies. But there is a other side to tribalism. That is, people tend to favor and support their own people. அவனோட ஜாதிக்காரனை தான் சப்போர்ட் பண்ணுவான், அவனோட மொழிக்காரனை தான் சப்போர்ட் பண்ணுவான். In the aspect of tribalism, governments are not bothered. My appeal is, we should take note of this aspect of tribalism, and it is not possible to do justice to the various communities unless you take note of this aspect of tribalism. And as for the various reasons that I already said, a caste census must definitely be done in the very next census, and I don't think, though states can also do caste survey like BR, I don't see any reason why the center shouldn't be doing it. The center must do it, and I hope Tamil Nadu Government Assembly passes a resolution urging the center to do it, and all states should pass resolutions urging the center to do it. Thank you. உன் கடவுளை விட, உன் சாஸ்திரத்தை விட, உன் முன்னோரை விட, உன் வெங்காயம் வழக்கமாத்தை விட, உன் அறிவு பெருசு, அதை சிந்தி.